কোশ্চেন দেখো, light incident on a mirror, the light is reflected from the mirror, angle of incidence I and the angle of refraction R, which diagram correctly shows I and R? কোনটা তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ, সি। কেন ইয়ে না, কেন বি না, কেন? Because all angles must always be measured from the normal. সব অ্যাঙ্গেল সবসময় আমার নরমাল থেকে মেজার করতে হবে। লিখে রাখো পাশে এভরিওয়ান, জায়গা আছে লেখার। অ্যাঙ্গেল মাস্ট বি উইথ দ্য নরমাল, অ্যাঙ্গেল মাস্ট বি উইথ দ্য নরমাল, লিখে রাখো। অল গুড। অনেকে কিন্তু বি ইনকারেক্টলি চুজ করে আসে এক্সামে, বি ইজ রং বাই দ্য ওয়ে। টুতে আসো। Which length is the focal length of the lens shown in the diagram? কোনটা তাড়াতাড়ি বলো। আর ইউ শিওর? সি না? সিতে তো ফোকাস হয়েছে, সবগুলা রে যে এমিট করছে। সি না কেন? গাইস, আইডিয়া ইজ রেটা লেন্সের ভিতর দিয়ে পাস করার পরে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসে যে জায়গায় কাট করবে, দ্যাট ইজ মাই ফোকাস। গাইস, সি ইজ আ কমন ইনকারেক্ট অ্যান্সার। কারো মাথায় কি সি আসছিল? সত্যি কথা বলো, সি আসছিল? সিতে কেন আসে আমি সেটা বলি, যে সবগুলা রে যে এখানে মিট করছে, ফোকাসড হয়েছে মনে করে অনেক সময়। নো 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 নো, দ্য আইডিয়া ইজ যে পয়েন্টে প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস কাট করবে, দ্যাট ইজ মাই ফোকাস। অ্যান্সার কি হবে? বি। ক্লিয়ার তো? Any confusion, anyone? Okay. Light passes from air into glass. Log of refractive index 1.5 shown as shown. What is the angle of refraction? Guys, কোন ইকুয়েশন দিয়ে বের করব? যদি ইকুয়েশনের দিকে তাকাই, n equals to sin I by sin R. এই আর লাগবে আমার। ওকে, করো তো তাহলে। তাহলে sin R equals to sin I by n, তাহলে R equals to shift sin answer. Sin I by n, shift sin answer. Sin I হলো sin 57 divided by 1.5, shift sin answer কত আসে? 34। ওকে, তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন আসতেছে আমার 34, আর এন কি, সরি, ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল কিভাবে বের করে? 1 by n equals to 1 by sin c. So n যদি ইকুয়াল টু হয় 1 by sin c, n এর ভ্যালু জানি, তাহলে 1 by n 1.5 shift sin answer কত আসে? 41.8। করো না রে বাবা একটু। এই যে n এর ভ্যালু জানি, তাহলে sin c equals to 1 by n, তাহলে c equals to 1 by 1.5 shift sin answer, তাহলে c কত আসে? 42 ডিগ্রি। आंसर কি হবে? এ। ক্যালকুলেশনটা শো করে রাখো, বাট লিস্ট ইকুয়েশনটা লিখে রাখো, রিভিশন করার সময় ছোট ছোট জিনিসগুলা একদম ইনস্ট্যান্টলি তোমাকে রিভিউ করতে হেল্প করবে, অনেক ফাস্টার হবে রিভিশন যদি এই জিনিসগুলো লিখে রাখো। অল গুড এভরিওয়ান? নো কনফিউশন? নেক্সট গাইস, টেল মি সামথিং। এই যে করলাম, কত মার্ক পাবো এটা করার জন্য এক্সামে? 1 মার্ক। এই ক্যালকুলেশনটা সেকশন বি বলতেছি, পেপার 2 তে আসলে কত মার্ক হতো? at least 3, মিনিমাম 3 মার্ক। পরে আসো। Diagram shows light incident on a plane mirror. Which row gives the angle of reflection and the name of the line PQ? PQ নাম বলো আমাকে। Normal, agreed? Okay, PQ আমার normal identified, আর angle of reflection এর ভ্যালু কত আসবে? হ্যাঁ, 40। কেন? Because law of reflection অনুযায়ী angle of incidence is always equal to angle of reflection. তার ভ্যালু আমার 40 আসবে। গাইস, বুঝতেছি সবাই? এভরিওয়ান? 45. 5. The rays of light from a ray box passes through 3 lenses placed at position 1, 2 and 3. Which type of lens is used at each position? Interesting.
গাইস একটু সিম্পলিফাই করি কনসেপ্টটা। কনভার্জিং লেন্স কি করে আর ডাইভার্জিং লেন্স কি করে আগে আমাকে একটু বলো তো। কনভার্জিং লেন্স কি করে? কনভার্জ করে, বুঝতেছো? আর ডাইভার্জিং লেন্স কি করে? স্প্রেড আউট করে। সো এটা যাচ্ছিল এদিকে, নিচের দিকে আসলো মানে কনভার্জের দিকে আসতেছে, তাহলে এই জায়গায় কি লেন্স ইউজ হবে? কনভার্জিং। এই জায়গায় কনভার্জিং, এই জায়গায় গুড, তাহলে কনভার্জিং কনভার্জিং ডাইভার্জিং। অ্যান্সার কি হবে? হ্যাঁ, বি। ডায়াগ্রামটা এখানে রাখলে ভালো হয় না? ডায়াগ্রাম অ্যাড করে রাখলে রিভিউ করতে ইজিয়ার হবে। এই জায়গায় আমার কনভার্জিং, ডটেড দিয়ে আঁকো, এই জায়গায় কনভার্জিং। খুব বাজে আছে, সরি। কনভার্জিং ডাইভার্জিং। আচ্ছা, অল গুড। Any confusion, anybody? Six. Light passes from air into block of glass as shown. Which expression is equal to the refractive index of glass? খুব easy তো guys, sin A by sin R। কিন্তু I আর R এর জন্য আমরা কি কি ইউজ করবো বলো তো? রেকর্ড তো করতেছি বাবা, আই এম রেকর্ডিং দ্য ক্লাস। WN, why are you sure? কেন? কামিং ব্যাক টু দ্য সেম কোয়েশ্চেন, নাম্বার 1 এ যেটা করছিলাম এখানেও একই, সব অ্যাঙ্গেল সবসময় নরমাল, angles always from the normal, no exception. All angles always from the normal, everybody. Hello, everyone. তোমার নাম কি? হ্যাঁ, ইউসুফ। এর আনসার কি হবে গাইস? এর আনসার কি হবে? এ, কারেক্ট। sin I by sin R। গাইস সবাই বুঝতেছে তো কি হইতেছে? নেক্সট 7। A ray of light is incident on the surface of the glass block as shown in the diagram below. The refractive index of the glass is 1.5. Okay, refractive index of the glass হলো 1.5. The ray changes direction when entering the glass. What is the angle x through which the ray moves? Okay, একটু মাথা খাটাও তো দেখি কি হবে। কিছু ফিগার আউট করতে পারলা? 7টা ইন্টারেস্টিং কিন্তু কোশ্চেনটা অনেক ভেরি ইন্টারেস্টিং। এটাই পেপার 2 তে আসলে 3 মার্ক। একটু চিন্তা করো কি হবে। একটা কাজ করার আগে, ডু সামথিং ফর মি, ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন ফার্স্ট। ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন ফর মি, কুইক। অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশনের ভ্যালুটা বের করো আমার জন্য কুইকলি। অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন কিভাবে বের করবা? এদিকে দেখো আগে, এভরিবডি লুক এট দিস। এই পুরোটা কত ডিগ্রি? এই পুরোটা 90। এটা যদি 45 হয়, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কত? 45। এটা বুঝছি সবাই? ওকে। n ইকুয়ালস টু sin I, I হলো 45,
বাই সাইন আর। ও এন এর ভ্যালু তো জানি, এন এর ভ্যালু কত 1.5 রাইট, এন হইলো আমার 1.5, আর বের করতে কত আসে, হ্যাঁ 28 আর 28, তাহলে sin 45 by 1.5 shift sin answer 28 ফাইন। এতটুকু করে না অনেকে অ্যান্সার দিয়ে দিবে বি। ইজ দিস মাই অ্যান্সার? নো, আমার তো এ অ্যাঙ্গেল বের হইলো, আমার তো এ অ্যাঙ্গেল বের হলো, দিস ইজ 28, বাট আমাকে তো এই অ্যাঙ্গেল চাইও নাই, আমার কাছে তো চাইছে অ্যাঙ্গেল এক্স। গাইস, ডু ইউ রিমেম্বার দ্য কনসেপ্ট অফ ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেল ক্লাস 6 এর জিওমেট্রি? হাঁচিটা এটা অফ করেও দেওয়া যায় বাবা, হ্যাঁ হাঁচিটা মাইক্রোফোনটা অফ করেও দেওয়া যায়। সরি স্যার। চোখ এদিকে দেখো, এটা যদি 45 হয়, ভার্টিক্যালি অপোজিট মানে হলো এই পুরাটা কত ডিগ্রি হবে 45 রাইট। এই যে এদিকে তাকা দেখো এভরিওয়ান, এই ডটের থেকে এই ডটের এই পুরাটা আমার 45। গাইস 45 থেকে যদি আমি 28 বাদ দেই তাহলে কত হবে x, 45 minus 28 কুইক 17 রাইট, তাহলে x equals to 45 minus 28, therefore x equals to কত আসে বললাম 17, x হলো আমার 617। বুঝতে কি পারছি সবাই? অল গুড এভরিওয়ান? x হলো 17। নেক্সটে যাব। Eight. An image is formed, guys focus please, an image is formed by a thin converging lens when it is used as a magnifying glass. What is the correct description of the image? Wait. Magnifying glass, we know guys, magnifying glass এ কিছু ধরলে ইমেজটা আমার কাছে কি বড় লাগে নাকি ছোট লাগে? বড় লাগে, কিন্তু ইমেজটা কি রিয়েল নাকি ভার্চুয়াল? ভার্চুয়াল, ভার্চুয়াল। আর ইনভার্টেড কি আসছে আমার কাছে? নো, ভার্চুয়াল এন্ড কি হবে ডিরেক্ট। হ্যাঁ ওয়াইজ জামান বলো। স্যার ভার্চুয়াল কিভাবে হয় যদি লাইক আমরা লাইক সেম জিনিসটা দেখতে থাকি? দেখার সাথে ভার্চুয়ালের কোনো সম্পর্ক নাই তো। তুমি তোমার চেহারা মিররে দেখতে পারো না, নাকি মিররের সামনে দাঁড়ালে কিছু দেখা যায় না? মিররের সামনে না দ্য না মানে ফ্যাক্ট, আরে শোনো শোনো জোরের কথা, মিররের সামনে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ ক্যান সি ইওর ফেস টেলস ইউ দ্যাট ইউ ক্যান সি ইওর ইমেজ, বাট সেই ইমেজটা কি তুমি স্ক্রিনে কোথাও কোনোভাবে প্রজেক্ট করতে পারবা? স্ক্রিনে প্রজেক্ট না করতে পারা মানে হলো ভার্চুয়াল। দেখা না দেখার সাথে ভার্চুয়ালের কোনো সম্পর্ক নাই, ভার্চুয়ালের সম্পর্ক হলো স্ক্রিনে প্রজেক্ট করতে পারি নাকি পারি না। গাইস বুঝতেছো সবাই আমার কথা? এদিকে তাকাও এভরিবডি, লেট মি টেক ইউ টু আমাদের কেমব্রিজের নোটস এর সেকশন 4 লাইটের পার্ট 3। লেন্সেস গুলোর দিকে তাকাও তো একটু, কই আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাস, এদিকে তাকাও। ম্যাগনিফাইং গ্লাস পাইলাম, প্রপার্টিজ গুলো দেখো, ভার্চুয়াল, আপরাইট, আপরাইটের আরেক নাম কি ডিরেক্ট। অল গুড, নো কনফিউশন। নেক্সটে যাব, লাইনে আসো। A ray of light travels from x to y along an optical fiber. Ray of light travels from x to y along an optical fiber. The angle of incidence at y, angle of incidence at y, okay got it, is greater than the critical angle. Critical angle থেকে greater, okay. Which is the direction the ray of light travels after reaching point y? Guys একটু আন্ডারলাইন করে ফেলো তো, greater than critical angle, এই পার্টটাকে আন্ডারলাইন করো। Guys, angle of incidence greater than critical angle plus light traveling from a more dense to a less dense medium, তাহলে লাইটটা কি আন্ডারগো করবে? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন, তার মানে পুরোটা ভিতরেই রিফ্লেক্ট করবে। অ্যানসার কি হবে তাহলে?
C. Exactly. Answer is C. বুঝতেছো? তাহলে একটা কাজ করো না, গ্রেটার দেন ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল আন্ডারলাইন করো আর এখানে লিখে রাখো TIR, and you can guess everybody, TIR বলতে এখানে আমরা কি বুঝতেছি? টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। আর ডি কেন হবে না? হ্যাঁ, আর ডি কেন হবে না? আচ্ছা, ডি কেন হবে না? এটা তো খুব অবভিয়াস গাইস, বিকজ অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স মাস্ট বি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন, হোক না টোটাল ইন্টারনাল, কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে রিফ্লেকশন তো, রাইট? সো টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন যদি হয়, রিফ্লেকশনে উই অল নো অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন। এটাকে আমরা সবাই জানি। এদিকে তাকাও তাহলে সবাই, এই পয়েন্টটাতে লেটস ড্র নরমাল এভরিওয়ান। একটা কথা বলো তো আমাকে, নরমাল আকার রুল কি? নরমাল, নরমালকে নরমাল কেন বলি? Because it is perpendicular to what? The boundary. এই যে আমার বাউন্ডারি, এই বাউন্ডারির সাথে এখনো হয়নি এটা। About now? এবার কি নরমাল লাগে? তার মানে তাকা দেখো, এই যে আমার অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স আর এই যে আমার অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন, এই দুটো কি ইকুয়াল? ইয়েস। কিন্তু যদি ডি এর জন্য দেখি, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স কি ডি এর সাথে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন ইকুয়াল হয়? নো, দ্যাটস ওয়াই ডি ইজ নট দ্য অ্যান্সার। তুমি চাইলে ছোট করে নরমালটা এঁকে রাখতে পারো। If you want, you can draw the normal as well, everybody. নরমালটাও এঁকে রাখতে পারো। All good? Any confusion, anybody? Next যাবো? Okay. টেনে আসো। A ray of light in a glass is incident on the surface at an angle C. The angle C is the critical angle. Angle C হলো আমার critical angle, okay? Which diagram shows what happens to the light? What do you think, everybody? What happens to the light? একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, থামো, আমার কথা শোনো। C হলো ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল। ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের সমান হয়, গাইস, ইনসিডেন্ট অ্যাঙ্গেল যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের সমান হয়, this should be in light 2. অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স একটু দেখাও না বাবা, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স যদি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলের সমান হয়, তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন would be 90 ডিগ্রি। কিন্তু এখনো কি টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হয়েছে? না, তার মানে আমার পার্শিয়ালি রিফ্লেক্টেড রেটাও থাকবে। তাহলে এই ডায়াগ্রামটা কার সাথে ম্যাচ করে? ডি। বুঝতে পারছো? আই যদি সি এর সমান হয়, তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন সবসময় হয়ে যাবে 90 ডিগ্রি। when, লিখে দিচ্ছি এভরিওয়ান, দেখে রাখো, আই ইকুয়ালস টু সি, আর ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি। আই যখন সি এর সমান হবে, আর এর ভ্যালু হয়ে যাবে আমার 90 ডিগ্রির সমান। Is it clear, everybody? Any confusion, anyone? Sure. Okay. R equals to 90 degree. এটা গেল 10, 11 আসো। Which statement about red light and blue light is correct? Guys, everyone. Which statement about red light and blue light is correct? Guys, which statement? জানো নাকি ভুলে গেছো? ভুলে গেছো, আচ্ছা। একটা সেকেন্ড, একটা কাজ করো, কপি করে নাও। Everybody copy this. এটা মুখস্থ রাখতে হবে। রেড এর ওয়েভলেন্থ হলো অ্যারাউন্ড, সরি, 700 ন্যানোমিটার, আর ভায়োলেটের ওয়েভলেন্থ ইজ অ্যারাউন্ড 400 ন্যানোমিটার। এই ভ্যালুটা মুখস্থ রাখলেই হবে, রেড আর ভায়োলেটের ওয়েভলেন্থটা। দেখতেছো, রেড এর ওয়েভলেন্থ হলো অ্যারাউন্ড 700, ভায়োলেটের ওয়েভলেন্থ হলো অ্যারাউন্ড 400। তাহলে if that's the case, everybody, তাহলে you can clearly see যে ভায়োলেটের ওয়েভলেন্থ কম, রেডের ওয়েভলেন্থ বেশি।
এবার একটু এদিকে তাকাও তো, ভি ইকুয়ালস এফ ল্যামডা। রেড এর, আচ্ছা ওয়েভলেন্থ আর ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্ট, কিন্তু সবার স্পিড কি হবে? সেম। সব ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের সেম স্পিড। ডিড ইউ নো দিস এভরিবডি? all electromagnetic waves have the exact same speed. Any confusion anyone? সবার স্পিড আমার সেম। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি আর ওয়েভলেন্থকে যদি একটু কম্পেয়ার করি, যার ওয়েভলেন্থ বেশি ওর ফ্রিকোয়েন্সি হবে কি? কম। আর যার ওয়েভলেন্থ কম ওর ফ্রিকোয়েন্সি বেশি। সো রেড এর ওয়েভলেন্থ বেশি, তাহলে তোর ফ্রিকোয়েন্সি কি হওয়ার কথা? কম। এখানে তো বলছে রেড হ্যাজ আ হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি, এটা কি হবে? নো। রেড হ্যাজ আ লঙ্গার ওয়েভলেন্থ দেন ব্লু লাইট। ইজ দিস ট্রু? টাকা দেখো তো, রেড এর ওয়েভলেন্থ 700, ব্লু বা ভায়োলেটের হলো 400 এর কাছাকাছি। তাহলে আমার অ্যান্সার কি হবে? বি। গাইস, পাশের এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলা আরো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। খালি সার্কেল করতে তুমি ক্লাসে আসো নাই, প্লিজ এগুলা কপি করে নিও। তোমার কাছে মনে হতে পারে এগুলা তোমার মনে থাকবে, বাট আই ক্যান প্রমিস ইউ গাইজ এগুলা কিচ্ছু তোমার মনে থাকবে না। ক্লাস থেকে বের হইতে হইতে ভুলা স্টার্ট করবা। তো প্লিজ মেক শিওর ইউ রাইট দিস ডাউন। আমি এক্সট্রা যেগুলো লিখতেছি সবাই লিখে রাখছো? এটা আবার বুঝাবো, বুঝি নাই। এটা আবার বুঝাবো। ভিপ জিওর হলো আমার 7 কালারস অফ দ্য রেইনবো, যেটার ভিতরে হোয়াইট লাইটের মানে ভিজিবল লাইটের সবগুলা কালার আছে। এইটার ভিতরে বুঝার থেকে মনে রাখতে হবে তোমার, সেটা হলো এদের ওয়েভলেন্থ গুলা। ভায়োলেটের হলো অ্যারাউন্ড 400, রেড এর হলো অ্যারাউন্ড 700। সো রেড এর ওয়েভলেন্থটা কি ভায়োলেট থেকে বেশি হলো নাকি কম হলো? বেশি হলো। সেটাই আমার অ্যান্সার, রেড হ্যাজ আ লঙ্গার ওয়েভলেন্থ। তুমি বলো সেটা তো ভায়োলেট হলো, ইয়েস ভায়োলেট ইজ ভেরি ক্লোজ টু ব্লু। ভায়োলেট থেকে বেশি হওয়া মানে হলো আমার ব্লু এর থেকেও বেশি হওয়া। ক্লিয়ার? অল গুড এভরিবডি? নো কনফিউশন? নেক্সট 12 চলে যাই। A ray of light in a transparent medium of refractive index, সবাই দেখো, ray of light in a transparent medium of refractive index 1.8 is incident on the surface as shown. What is the angle between the refracted ray and the normal in air? Guys, angle between refracted ray and the normal in air মানে বেসিক্যালি অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্রাকশন বের করতে বলছে আমাকে, তাই না? Tell me something. When light travels from, কাহিনী আছে এখানে, কাহিনী আছে, এয়ার থেকে মিডিয়ামে যায় নাই তো, মিডিয়াম থেকে এয়ারে গেছে, রিভার্স তো। যখন একটা মিডিয়াম থেকে which has a higher refractive index, এয়ার হলো 1, মোর ডেন্স থেকে লেস ডেন্সে যাচ্ছে, তখন কি টুয়ার্ডস দ্য নরমাল বেন্ড করবে নাকি অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নরমাল? অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য নরমাল বেন্ড করবে। খেয়াল করছো গাইস? দিস ইজ নট ইজি। এই কোশ্চেনটা ইজি না গাইস, ট্রিকি আছে, প্লিজ খেয়াল করো। সো এই কনটেক্সটে গেস হোয়াট গাইস, যদিও এদিক থেকে আসতেছে, বাট দিস বিকামস মাই অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স। বুঝতেছো কেন? বিকজ n ইকুয়ালস টু sin a বাই sin r এ আরটা কোন মিডিয়াম হবে? যার রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স সেই মিডিয়ামের আর। এই পার্টটা কি বুঝতে পারছি সবাই আমরা? এটা কিন্তু অনেক কমপ্লিকেটেড গাইস, প্লিজ মিক্স আপ করে ফেলো না সবকিছু। সো এই একটা নাম বলো, এটার কি নাম দেওয়া যায়? আর ধরলাম, তাহলে এই জায়গায় n will be equal to sin, actually আর দিব না, x দেই, sin x by sin 30। n এর ভ্যালু কত? 1.8। তাহলে 1.8 equals to sin x by sin 30। এখান থেকে x কে সাবজেক্ট বানাও। সবাই নিচে করো প্লিজ। কত?
Clear এবার? Guys, সবাই বুঝতে পারছি? Everyone? 64. Next. An object is viewed through a converging lens. Object view করতেছি through a converging lens. The diagram shows paths of two rays from the top of the object to an eye. এই যে আমার চোখ, okay. How does the image compare with the object? Image কিভাবে অবজেক্টের সাথে কম্পেয়ার হলো? Guys, I can clearly see আমার ইমেজটা ফর্ম হচ্ছে এই জায়গায়, রাইট? বাট এই জায়গায় ইমেজটা ফর্মড হওয়ার জন্য did the rays actually meet? No. Rays যেহেতু actually meet করে নাই, মিনিং ইমেজটা কিরকম ইমেজ? ভার্চুয়াল ইমেজ। রেজ গুলা মিট করে যদি ইমেজ ফর্ম করতো, দিস would have been a real image. রেজ গুলা মিট না করে যেহেতু ফর্ম করছে, দিস ইজ আ ভার্চুয়াল ইমেজ। সবাই বুঝতেছো আমার কথা? ওকে, তাহলে দিস ইজ মাই ভার্চুয়াল ইমেজ। আর look at the size of the object, look at the size of the image. কোনটা বড়? ইমেজ বড়, তার মানে কি ইট ইজ লার্জার। অ্যান্সার কি হবে? লার্জার এন্ড ইনভার্টেড। ইনভার্টেড তো না, লার্জার এন্ড আপরাইট। অ্যান্সার কি হবে? বি। দিস ইজ আ ম্যাগনিফাইং গ্লাস। ইয়েস, দিস ইজ আ ম্যাগনিফাইং গ্লাস। গাইস, যদি তোমাকে সাথে জিজ্ঞেস করে যে এটা কোথায় ইউজ করা হতে পারে এই কনসেপ্টটা, অ্যান্সার কি দিবা? ম্যাগনিফাইং গ্লাস। লিখে রাখো, this lens is being used as a magnifying glass. This is being used as a magnifying glass. Yes? All good? No confusion? Fourteen. The diagram shows two divergent rays of light from an object O being reflected from a plane mirror. At which position is the image formed? ইমেজটা কোথায় ফর্ম করবে? Anyone? B, C or D? Or A? অনেক কষ্ট হলো মনে হয় বলতে বি। বি বুঝতেছো না কে? অ্যান্সার ইজ বি, বাই দ্য ওয়ে। অ্যান্সার ইজ বি। কে কে বুঝতেছো না অ্যান্সার বি কিভাবে? ওকে, এদিকে তাকাও। এভরিওয়ান কাম ডাউন, লিসেন টু মি। এটা কি আমার? মিরর। অলওয়েজ রিমেম্বার, ওটা কি আমার? অবজেক্ট। অবজেক্ট মিরর থেকে যতটুকু দূরে হবে, ইমেজটাও মিরর থেকে ঠিক ততটুকু দূরে হবে। বুঝতেছো? অবজেক্ট ডিসটেন্স ইকুয়ালস টু ইমেজ ডিসটেন্স প্লাস, আমি যদি চোখ রাখি, চোখটা সেম ডিসটেন্সে দেখতে হলে ইমেজটা কোথায় ফর্ম করতে হবে? অ্যাট বি। Formed at B. All good, everyone? Next. 15. Three rays of light are incident on the boundary between a glass block and air. Three rays of light.
আমি তো দুইটা দেখতেছি, আরেকটা কই? আরে এই তিনটা, 1 2 3, তিনটা রে অফ লাইট। তুমি এটার ভিতরে আবার তিনটা খুঁজো না, যোগ করে বলছি। 3 rays of light. Okay. What is the possible critical angle for the light in glass? Guys, একটা সেকেন্ড। এই জায়গায় এখনো কি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল রিচ করছে? নো, এই জায়গায় এখনো রিচ করে নাই, কিন্তু অলমোস্ট দেয়ার। 40 থেকে আরেকটু বেশি হলেই এটা নেমে 90 ডিগ্রি হয়ে যাবে। এই জায়গায় কি হয়েছে বলতো? এই জায়গায় কি হয়ে গেছে? টিআইআর লিখো তো, টিআইআর কুইক। এই জায়গায় অলরেডি টিআইআর হয়ে গেছে। বুঝতেছো? এই জায়গায় angle of incidence is less than critical angle, এই জায়গায় angle of incidence is greater than critical angle। তাহলে critical angle এর ভ্যালুটা has to be somewhere between 40 and 50। 40 আর 50 এর মাঝামাঝি কি অ্যাঙ্গেল হয়? হ্যাঁ, 45। My answer is 45। এই পার্টটা বুঝো না কে কে? একদম অনেস্টলি বলো। গ্যাস এটা বুঝতেই হবে, ইন্টারেস্টিং ছিল কিন্তু অনেক। এটাকে আরেকটু ডিটেলস এক্সপ্লেন করতে হবে কারো? সবাই বুঝতে পারছি? গুড। Which rule applies to short-sighted eye viewing distant object? Short-sighted eye viewing distant object. Short-sighted মানে কি? নিয়ার নাকি ফার? নিয়ার সাইটেড। নিয়ার সাইটেড গুলা আমার কাছের জিনিস দেখতে পারি, দূরের জিনিস ঘোলা লাগে। বুঝতেছো? কাছে জিনিস ক্লিয়ারলি দেখা যায়, দূরের জিনিস আমার কাছে ঘোলা লাগে। দ্যাট ইজ মাই নিয়ার সাইটেড। সো নিয়ার সাইটেড এর জন্য আমরা কি করি? নরমাল আই, এটা হলো শর্ট সাইটেড। শর্ট সাইটেড মানুষদের জন্য এভরিবডি, মানে নিয়ার সাইটেড যেটা বলি, কি টাইপের লেন্স ইউজ করি ভিশন কারেক্ট করার জন্য? কনকেভের আরেক নাম কি? ডাইভার্জিং লেন্স। গাইস বুঝতেছো আমার কথা? শিওর এভরিওয়ান? তাহলে ইমেজটা ফর্ম করলো কোথায়? ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রেটিনা। ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রেটিনা ফর্ম করলো, আর এটাকে কারেক্ট করতেছি কি দিয়ে? আমি একটা ডাইভার্জিং লেন্স দিয়ে। In front of the retina are corrected using diverging lens. Answer is D. Guys, একদম হুবহু লেকচার থেকে কপি পেস্ট, খেয়াল করছো? তার মানে লেকচারটা তোমার মেমোরাইজ করে ফেলতে হবে, সবকিছু বোঝানোর কাজ ছিল আমার। মাই জব ইজ ডান। তোমার কাজ এখনো স্টার্টও করো নাই তুমি এখনো, বিকজ আই কুড ক্লিয়ারলি সি তোমরা রিলেটই করতে পারতেছিল না ওনাকে। এটা কিন্তু ভুলে গেছিলে একদম সবাই। প্লিজ এটা মনে রেখো, এই পার্টটা মনে রাখাটা একটু টাফ। 17টা ইন্টারেস্টিং। A shoe shop puts a mirror on the wall so that customers can look at their shoes. ওর জুতা দেখতে পারবে। ওকে, the length of the mirror is 50 centimeter. Customer has eyes 150 centimeter above the ground level. 150 centimeter above the ground level. Okay, got it. The bottom of the mirror is at a height h above the ground. Okay, what is the smallest value of h that allows the customers to see an image of his shoe in the mirror? This is your homework. এটা আমি করব না, এটা আমি করে দিলে it will be a disservice. Of course আমি দেখাই দিব নেক্সট ক্লাসে, কিন্তু I want everybody to try. কয়েকটা হিন্ট দেই, কিছু জিওমেট্রি আছে, আর অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন, এই দুটো জিনিস আছে। দুটোকে অ্যাপ্লাই করে I want everybody to solve number 17 by yourself. All good? Next 18 আসো।
The diagram shows light traveling through a medium. The light reaches the boundary with a vacuum as shown. Okay, vacuum এর সাথে boundary reach করব. What is the refractive index of the medium? Question বুঝছো? Guys, একটা জায়গায় আমরা এখনো স্ট্রাগল করতেছি। একটা জায়গায় এসে আমাদের এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ারই হচ্ছে না। And I'll tell you কোন কনসেপ্টটা। যখন আমরা ইকুয়েশন ইউজ করি, সবাই আমার কথা শোনো, সব বন্ধ করো। এটা ক্লিয়ার না হলে তুমি সব জায়গায় যে স্ট্রাগল করবা, এখানে যদি প্রবলেম থেকে যায় এই বেসিক জায়গাটাতে। আমি দেখা দিচ্ছি ভাগ্যে সেটা রেকর্ড হচ্ছিল। So this will help you a lot পরে যে। Let me show you what I mean. এদিকে দেখো সবাই। Guys, একটা দিকে দেখো তো, everyone, সবাই রিপোর্ট দেখো। Light traveling from mediumটা মানে more dense to a less dense, কোন দিকে বেন্ড করবে? Towards the normal or away from the normal? Away, good, fine, away from the normal. এটা বুঝতে পারছি সবাই? It will go in this direction. একদম সেম ওয়েতে, হুবহু সেম ওয়েতে আমার যদি এয়ার থেকে মিডিয়ামের দিকে যায়, তখন কোন দিকে বেন্ড করলে দেখো তো? টুয়ার্ডস দ্য নরমাল। খেয়াল করছো? অ্যাঙ্গেল টুঙ্গেল গুলো কিন্তু সব সেম। এটা কি জানতাম আমরা সবাই? ওকে, তোমাকে কিছু ভ্যালুস দেই আমি। সবাই দিকে দেখো, এটা কিন্তু আমার মিডিয়ামে, এটা আমার এয়ারে। গাইস, এটা নিয়ে বারবার স্ট্রাগল করবা তুমি এখন যদি ক্লিয়ার আপ না করো। কোন অ্যাঙ্গেলটা গ্রেটার? উপরটা গ্রেটার। দিস ইজ 30 and this is, let's say, 20. উপরেরটা 30, সেম অ্যাঙ্গেল, জাস্ট ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়েছে। and this is 20. ওকে, আমি দিয়ে দিলাম এই মিডিয়ামটা রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স হলো অ্যারাউন্ড 1.5. গাইস, যখন এয়ার থেকে মিডিয়াম, চেক দিস আউট এভরিওয়ান, যখন এয়ার থেকে মিডিয়াম, খুব অবভিয়াস, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স ডিভাইড বাই অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্র্যাকশন, sin 30 by sin 20, কত 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 আসে ক্যালকুলেটরে? sin 30 by sin 20, কুইক। 1.46, তো সেটা রাউন্ড অফ করো।
1.5, রাইট? কিন্তু যদি এদিক থেকে যাও, এভরিওয়ান, দিস ইজ সাইন আই, দিস ইজ সাইন আর। এই যে এটা আমার আই না, তাহলে সাইন 20 বাই সাইন 30, টাকা দেখো তো কত আসে? আসে 1.5? আসে না। দিস ইজ দ্য থিং গাইস, দিস ইজ দ্য থিং। তো যখন আমরা সাইন আই বাই সাইন আর এ যাব, অলওয়েজ রিমেম্বার, আই আর আমার দেখারই দরকার নাই। লেটস সে সাইন এক্স আর সাইন ওয়াই যদি আমি চিন্তা করি, এদিকে তাকাও, এটা যদি এন হয়, এনটা যে মিডিয়ামের, এভরিওয়ান, এনটা আমার যে মিডিয়ামের, এই ওয়াই অ্যাঙ্গেলটা সেই মিডিয়ামের থাকতে হবে। ওয়াই হ্যাজ টু বি অফ দ্যাট মিডিয়াম, তাহলে আমার কখনো অ্যান্সার ম্যাচ করবে না। এটা শিখে রাখতে হবে গাইস, প্লিজ নোটিস করো। এবারটা কি সবাই বুঝতে পারছি আমরা? ডিনোমিনেটর অ্যাঙ্গেলটা সাইন ওয়াই বা সাইন আর, আর মান দরকার নাই আমার। ডিনোমিনেটর অ্যাঙ্গেলটা যে মিডিয়ামে থাকবে, আমার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সও সবসময় সেই মিডিয়ামের বের হবে। ইজ দিস ক্লিয়ার এভরিওয়ান? শিওর? ওকে, তাহলে এই সেম কনসেপ্ট আমরা এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করব। সবাই চেক দিস আউট। Let's draw a normal here. Everyone, last question for today. Let's draw a normal here. Normal আঁকলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত? হ্যাঁ, 30। কেন আমার এই অ্যাঙ্গেল লাগলো আমাকে তাড়াতাড়ি বলো। Why did I need this angle? Because all angles must be with the normal. সব অ্যাঙ্গেল আমার সবসময় নরমালের সাথে লাগবে। আর এই জায়গায় গেলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত আমার? 90। বুঝতেছি? আর আমাকে রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স অফ কি বের করতে বলছে? মিডিয়াম। তাহলে ওয়েট এভরিবডি, যা যা শিখলাম সব কনসেপ্ট এখানে এখন অ্যাপ্লাই করব। তাহলে যখন আমরা করি n ইকুয়ালস টু সাইন আই সাইন আর, এই জায়গায় অ্যাপ্লিকেবলই না, বিকজ এখানে মিডিয়াম থেকে ভ্যাকুয়ামে যাচ্ছে। সো সাইন এক্স বাই সাইন ওয়াই, এই কনসেপ্টটা যদি আনি, ওয়াইটা কোন মিডিয়ামের থাকতে হবে? রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সটা যে মিডিয়ামের। বুঝতেছো? তাহলে n ইকুয়ালস টু সাইন এক্স কোনটা হবে? 90, তাহলে সাইন 90 ডিভাইডেড বাই সাইন 30। কেন? বিকজ বাংলায় বলতেছি গাইস, একদম মাথা ঢুকে ফেলো। লাস্ট কোশ্চেন ফর টুডে। ডিনোমিনেটরের অ্যাঙ্গেলটা যে মিডিয়ামে থাকবে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সও আমার সেই মিডিয়ামের বের হবে। রিপিট আফটার মি এভরিবডি, এই ল্যাঙ্গুয়েজটা মুখস্থ করা খুবই জরুরি। ডিনোমিনেটরের অ্যাঙ্গেলটা যে মিডিয়ামে থাকবে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সও আমার সেই মিডিয়ামের বের হবে। ইজ দিস ক্লিয়ার এভরিবডি? ওকে, সো এই যে ডিনোমিনেটর অ্যাঙ্গেলটা যে মিডিয়ামে, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সও আমার সেই মিডিয়ামের বের হবে। অল গুড? তাহলে অ্যান্সার কি হবে এটার? সি। All good? আর বাকিগুলা তোমাদের হোমওয়ার্ক। সবাই প্লিজ মেক শিওর ইউ আর কমপ্লিট ইউর হোমওয়ার্ক ফর নেক্সট ক্লাস। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে।